வீடியோ. ஹலோ, ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு மை பபுள். வணக்கம், நான் உங்கள் சந்தியா பேசுகிறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து சாட்டர்டே அண்ட் நானும் கார்த்திக்கும் வெளியில் வந்துட்டு இங்கே நாண்டோஸில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு முடிச்சுட்டு குயிக்காக ஒரு ஐடியா, இங்கே பக்கத்தில் வின்சர் போயிட்டு வரலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எங்களோட அவுட்டிங்கை நான் உங்ககிட்ட காட்டலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் இந்த vlogல. ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வெளியில் வரும்போது ஒரே க்ளூமியாக இருந்தது, இப்போ வந்து நல்லா வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ ரெண்டு பேருமே கண்ணாடி போட்டாச்சு. So you like your new car? Of course. Like the car, love our car. Yeah. Kia. Kia. லெஃப்ட்ல சமத்தா இருக்கும். லெஃப்ட்ல கொஞ்சம் தூரம் போனோம், ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் டாஷிட்டு வரும். லெஃப்ட்ல இதெல்லாம் ஸோ இது எல்லாமே குயின்ஸ்லாண்டு, குயினோட சொத்து எல்லாமே ராணியோட சொத்தாம். இங்கே வின்சரில் தானே ஃபிலிப், இங்கே தான் பிரின்ஸ் ஃபிலிப் ஃபார்ம் ஷாப் இதுல தான் போறோம். பட் ஆல்வேஸ்லி வின்சர் ஃபார்ம் ஷாப். ஓகே, என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் வரலாம். சேவை செய்கிறவங்களாம் அப்புறம் இங்கே இருப்பாங்க. சில வீட்டில் எல்லாம் உள்ளே நிறையா வீடு கட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஓ, இந்த சர்வெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாழறதுக்கு, சர்வன்ஸ் வேலை செய்கிறவங்க, பட்லர், அவங்க எல்லாரும் இருப்பாங்கல்ல. அது மாதிரிலாம் வீடுலாம் நிறையா இருக்கும். வெள்ளை கிரிக்கெட் விளாட்றாங்களா? குயின்ஸ் கவுண்டி இங்கிலீஷ் ஸ்போர்ட். கல்ஃப் விளாடுறாங்க, கிரிக்கெட் விளாடுறாங்க. இதுதான் வின்சர் காசலா? அழகாக ஒரு ஃபவுண்டன் இருக்கு இங்கே. ஸ்டேஷன் அங்கே தான் இருக்கும், வின்சர் ஸ்டேஷன், ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்.
வந்தாச்சு. ரெடி கரெக்டாக வந்தோம், ஒரே மழை. ஓகே லெட்ஸ் கோ. All ready. Are you ready, baby? Ready? Ready. இங்கே வந்த உடனே கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிருந்தது. ஸோ கொஞ்ச நேரம் வண்டியில் உட்காந்துட்டு that was so lovely. ஒருத்தவங்க வந்து இங்கே ஆல்ரெடி பார்க்கிங் டிக்கெட் வாங்கியிருந்தாங்களாம். 7 PM வரைக்கும் அவங்க டிக்கெட் இருந்துட்டு எங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. லக்கி லக்கி லக்கி. நல்ல வேலை மழை சீக்கிரம் நின்றுச்சு, கொஞ்சமாக தான் தூருது. எங்க ஓகே கோ லெட்ஸ் கோ. This is only a part of it. உள்ள போனாக்கா பெருசா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உள்ள போக முடியாதுல்ல, லைக் எதிர் முன் பக்கம் போனாக்கா தெரியும்ல. லெட்ஸ் கோ. ஹலோ மிஸ்டர் பூனை. This is the cameo of the பூனை. I have tourist feeling. இந்த ஐஸ்கிரீம் இது பார்த்தாலே டூரிஸ்ட் வந்தது தான். ஓகே shopping, Windsor Castle. Okay, let's go here. செம பெருசாக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து வின்சர் கேசல் எதிர்க்கே வந்து நிறைய சின்ன கடைங்க இருக்குது, ரெஸ்டாரண்ட்ஸுங்க இருக்குது. ஸோ ஒரு நாள் வந்து ஜாலியாக இந்த ஏரியாவில் வந்து நடந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. Tourist bus. The R statue, baby. Queen Victoria ba. Yaar statue adu. No idea. Name pakathula ponada. Lizzie, my girl Lizzie. She doesn't look like Lizzie. She looks like Victoria. I think it's my girl Lizzie. It's your girl Lizzie. Where a girl is she doing? Queenie. Look at the cross. Oh my god, this is so pretty. இதுக்கு பேர் தான் வந்து லண்டன் வெதர்னு சொல்லுவாங்க. வெயில் அடிக்கும், மழை அடிக்கும், எல்லா சீசனும் ஒரே நாள்ல வரும். எல்லா சீசனும் ஒரே நாள்ல வரலாம் லண்டன் வந்து. எஸ்
unique, UK weather. unique to this country. Daily செய்வாங்க போல grass. This bench is no longer in use. கவிதால போல. Yeah. ஒரு பெஞ்ச் விட்டு ஒரு பெஞ்ச் வச்சிருக்காங்க. அதான் அந்த 2 meters 2 meters இதுக்கு. Visitor entrance. இங்க நானே வந்தது இல்ல. Oh shit. Oh, beautiful. ஸோ இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. ஆனால் இப்போ திறந்து இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு நாளைக்கு வந்து கண்டிப்பாக உள்ளே விசிட் பண்ணலாம். பாருங்களேன் எத்தனை செம்னி இருக்கு பாருங்க ஒரே இடத்துல. மேபி ஆமாம் கிச்சனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இமேஜின் அத்தனை ஸ்டவ்வுக்கு செம்னி. சம பேபி நீ ரூம் போட்டு இல்ல மேபி அது நம்ம மூளையே மூளை ரூம் போட்டு யோசிக்க பேபி இல்ல மேபி இட்ஸ் ஜஸ்ட் a hall உள்ள குளிரும் இல்லையா. அடா 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 அடா. செம அழகா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஓல்ட் சைடு பில்டிங்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. பேபி இப்படிதான் என்ன பொண்ணு பார்க்க வந்தீங்களா பேபி? ஹாஸ்பிட்டல்ல நின்றுக்கிட்டு நான் இதோட இதில் வந்து பரவாயில்ல. அவரை விட நீங்கள் கொஞ்சம் ஹைட்டாக தான் இருக்கீங்க. இங்கே இருக்கிற கடை பேருங்கெல்லாம் சம்தியாக இருக்கு. தி பிரின்ஸ் ஹாரியா இது எல்லாமே பப்ஸ். பேசிக்காக எல்லாத்தையும் கூப்பிடுறாங்க, எல்லாருமே வெல்கமா. சாமி செலுத்துல கல்ல வரைஞ்சிச்சு இது பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. ஓ இங்கேருந்து வருது. ஏன் அதுக்கு என்னாச்சும் ஒரு மீனிங் இருக்குமே. It's a warrior soldier statue ஒன்று இருக்கு. பழைய கனர் ஒன்று இருக்கு. பின்னாடி பாரு, கதவு பாரு பின்னாடி. ஓ செம்ம. மூடி வச்சிருக்காங்க. இது உள்ள வந்து அங்கே காசல் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, இது உள்ள வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாம் காசலில் வேலை செய்கிறவங்க.
இந்த இடத்த தான் வந்து தி கிரேட் வாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது அப்படியே நீட்டுக்காக போயிட்டே இருக்கும். அங்கே வந்து இந்த ஓரத்தில் வந்து ஃபார்ம் மாதிரி நிறைய இடங்க இருக்குது. அங்கே வந்து குட்டி குட்டியாக குதிரைங்கெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதை உங்ககிட்ட காட்டுறேன். குதிரையெல்லாம் பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா? ஸோ அப்படியே நாங்கள் வந்து பெருசாக ஒரு வாக் பண்ணிவிட்டு வர வழியில் தான் நான் இப்போ இது உங்கள்கிட்ட காட்டினேன். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. நாங்கள் அப்படியே நடந்து வண்டி வந்து பார்க்கிங் கொஞ்சம் தொலைவில் இருக்குது. ஸோ அங்கே நடந்து போயிட்டு வந்த வழியிலே தான் போனோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போகிற வழியில் வந்து ஒரு சின்ன க்ராசரி ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிடுவோம். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.